What's kalisod? What do you mean? It's hard. Gahi. Gahi, it's hard. Then, Kalisod, it's hard also. Riyahi. what's wrong in my nose? Huh? Huh? Why many people ask me that my nose is very big, like Mr. Ben? Madam, English naman kayo ka karon. Huh? English na kayo ka. I'm so sorry, I'm not understand what are you talking about. Ay, madam, mahirapan ako sa kalisod nito. What's kalisod? What do you mean? It's hard. Gahi. Gahi, it's hard. Then, Kalisod, it's hard also. so what do you mean? Ano ang problema mo? My problem is why many people is anger with my nose. My nose is like Mr. Ben, it's very big. No, nasuko And sila sa large. ilong, madam. Nasuko sila sa imong ilong. Yeah, Ganun man, madam. Ganun nasuko daw sila sa imong ilong. I don't know. That's why I'm saying that I'm very, very angry in the all people universe. Oh, Bisaya daw to, madam. Bisaya daw, madam. Para naman yun tayo dili kasabot nga mga kuanana sa mga English. Unsaon pag Bisaya ato? Sige. Ganang ang mga tao, suko-suko man sa kong ilong. Nga burag pariha og nang ni Mr. Ben nga perting dako ah. Asa mang universe diya, madam? Ha? Asa mang universe? Tibuok kalibutan. Ano di ng ano di ay English sa universe? Tibo kalibutan? Oh!